Hi guys, welcome to my channel. She Needs na peru Renu. So as you already read by the title, ee roju video lo nenu market lo launch aina I would say fairly latest launches ee roju nenu video lo try cheyabothunanu. So indulo oka hair care kuda undi. So if you want to know what all I got in this video, please continue watching. But andukante mundu na channel inga subscribe cheskokapothe please take a moment and subscribe to my channel. దాని కోసం రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేశారంటే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు ఇమిడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. Okay guys, so let's begin with the only hair care product that I tried. So I got my hands on Khadi Essentials Red Onion Seed range. So indulo oka hair oil undi, shampoo and conditioner undannamata. So I got this as a kit. So Red Onion Seed range is very helpful for hair fall control, and this is of course their hair fall control range. So I thought this is definitely a best idea to try because Khadi Essentials is a very well known brand which is very affordable. They are toxin free, they are Ayurvedic, and they are also sustainable. So specific Red Onion Seed range choose chesukodaniki reason is definitely Red Onion will help you for your hair fall. So intlo physical ga టైం తీసుకొని ఆనియన్ జ్యూస్ చేసుకొని అది హెయిర్కి పెట్టుకొని మళ్ళీ హెయిర్ వాష్ చేసుకొని దీనికంతటికి మన దగ్గర టైం లేదు, రైట్? సో ఈ రేంజ్ ఎవరైతే హెయిర్ ఫాల్తో బాధపడుతున్నారో ఐ థింక్ దిస్ ద కేస్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్. సో ఈ హెయిర్ కేర్ కిట్ మీరు తీసుకున్నారంటే డెఫినెట్గా ఇట్స్ గోనా హెల్ప్ యూ, అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దాట్ విజిబుల్ రిజల్ట్స్ అయితే ఉంటాయని చెప్పి, బికాస్ దే ఆర్ లైక్ Khadi Essentials అన్నది ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ వెల్ నోన్ బ్రాండ్, రైట్? సో టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్, ఈ 3 ప్రోడక్ట్స్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆయుర్వేదిక్ టాక్సిన్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్. సో యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ది ఇంగ్రీడియంట్స్ at all. Also, I want to appreciate the packaging of these products because I clearly remember me using Khadi's aloe vera conditioner. So our packaging was like very basic and the performance of the conditioner was like not up to the mark, but I must say they have invested a lot on the packaging which is very convenient. And even for this oil, you have a nozzle here, you just have to spray, take the product on your hand and apply it very conveniently. Actually nenu Khadi already start chesanu use cheyadam because I was suffering with my dandruff anamata. So then I got my hands on Khadi Naturals, all are same I guess. So in the end I was using this cleanser for my dandruff control. This is woody sandal and honey, and dandruff anadi ekku unnappudu when I tried this I could really see the difference. Ippudu I don't have any dandruff at all. So ఇవి చూసిన తర్వాత నాకు ఇది అప్లై చేయాలి, ఈ రేంజ్ కూడా ట్రై చేయాలని ఎక్కువ అనిపించింది. ఓకే, సో యాజ్ యూ కెన్ సీ 1 or 2 uses I'll complete this shampoo and dandruff control definitely అయింది and it really worked for me. So I'm expecting that a Red Onion hair fall range will also perform well and this will definitely give me best results. So ఇది నేను ఎలా యూస్ చేశానంటే first of all I applied hair oil all over my scalp and also on my length of my hair. So one thing I have to say is this oil is not sticky and it doesn't stink at all. So usually onion అనగానే మనకు స్మెల్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కదా, బట్ ఈ షాంపూ ఆర్ ఈ హెయిర్ ఆయిల్లో అలాంటి ప్రాబ్లం అయితే నాకేం ఫేస్ చేయలేదన్నమాట. అండ్ యూ విల్ నాట్ ఫీల్ లైక్ దట్ చిప్కు అన్న ఫీలింగ్ అయితే డెఫినెట్గా రాదు. అండ్ ఇది నేను ఆల్ ఓవర్ మై హెయిర్ అప్లై చేసిన తర్వాత రాత్రి అలానే వదిలేసాను బికాస్ ఐ లైక్ మై హెయిర్ ఆయిల్ టు స్టే ఆన్ మై స్కాల్ప్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ది నైట్. సో ఈ హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను ఈ రెడ్ అనియన్ షాంపూతో హెయిర్ వాష్ చేసుకున్నాను అనమాట. అండ్ దీనికి కూడా ఏమి స్మెల్ లేదు, షాంపూ కూడా అండ్ ఆల్సో కండిషనర్ కూడా ఏమి స్మెల్ అన్నది లేదు. ఇట్ ఈస్ సో మైల్డ్ అండ్ చాలా మంచిగా అనిపించింది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ లాదర్స్ very beautifully in comparison to the other brands that I have tried. సో వేరే బ్రాండ్స్లో చూసుకుంటే కొంచెం హెయిర్లో కొద్దిగా ఎక్కువ ఆయిల్ ఉన్నా ఏదైనా ఉన్నా మనకు ఆ లాదర్ అన్నది రాదు, బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ విత్ దిస్ షాంపూ. సో చాలా మంచిగా లాదర్ అవుతుంది అండ్ మీ హెయిర్ ఆయిల్ అంతా కంప్లీట్గా పోతుంది అండ్ ఆల్సో మీకు
చాలా ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ అవుతుంది అనమాట ఈ షాంపూ యూజ్ చేసిన తర్వాత. సో ఈ షాంపూ అప్లై చేసి మొత్తం హెయిర్ వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఐ దెన్ యూజ్డ్ ద రెడ్ ఆనియన్ కండిషనర్. ఐ మస్ట్ సే ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ మై హెయిర్ ఈజ్ లైక్ it is so manageable. Okay, so shampoo and conditioner really worked for me because I can say that it tamed my hair, because my hair was so frizzy because ఇప్పుడు rainy season ఉంది and hair అంతా wet అయిపోతుంది ఆ హ్యూమిడిటీ వల్ల. సో I think ఈ product made my tamed my hair, and it felt so nice, it felt like healthy, so I really liked Khadi Essentials Red Onion Hair Fall range, and I also recommend this to you guys, and please get your hands on it. It is available everywhere. You will get it on Khadi Essentials website, you will get it in Amazon. I mean to say online కానీ ఆఫ్లైన్ కానీ ఇది ఈజీగా అవైలబుల్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ సూపర్ మార్కెట్స్ ఆర్ ఎనీవేర్. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఇది పర్చేస్ చేసింది ఒక సూపర్ మార్కెట్లో. సో మీరు ఈజీగా పర్చేస్ చేయాలని అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి అయినా పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ కావాలి అని అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ అని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ గెట్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రికమెండ్ ఇట్. Let's move on to the makeup products that I tried. So the first one is from Mamaearth. So this is the tinted lip balm. So if you don't know, Mamaearth kuda oka makeup line start చేసింది అనమాట, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్ స్కిన్ కేర్, హెయిర్ కేర్, బేబీ కేర్ రేంజ్. సో ఐ థింక్ చాలామందికి ఆల్రెడీ తెలుసు అండ్ యూజ్ చేశారని అనుకుంటున్నాను. సో ఇదైతే నేను ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఐ గాట్ మై హ్యాండ్స్ ఆన్ Mamaearth చెరీ టింటెడ్ 100% న్యాచురల్ లిప్ బామ్. ఐ లవ్ టింటెడ్ లిప్ బామ్స్ బికాజ్ నాకు పిగ్మెంటెడ్ లిప్స్ ఉన్నాయని అనమాట. సో నేను ఎప్పుడన్నా లిప్ బామ్స్ అన్నది టింటెడ్ లిప్ బామ్సే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాను. So I tried Mamaearth tinted lip balm. This is in cherry variant. So it gives you 12 hours moisturization. It is 100% natural and it's made safe. So Mamaearth is definitely PETA certified, cruelty free brand. And if you see the product and the bullet, ఐ మస్ట్ సే నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత టింట్ ఇస్తుంది అని చెప్పి. బట్ ఇది నేను లిప్స్ మీద అప్లై చేసిన తర్వాత టింట్ ఎంత బాగుందంటే, అంటే నా పిగ్మెంటెడ్ లిప్స్కే కవర్ చేస్తుంది అని అంటే ఐ థింక్ మీరు డైలీ ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ సంబడి ఓన్లీ లిప్ బామే యూజ్ చేస్తారని అంటే, లైట్గా కొంచెం కలర్ ఇష్టము అని అంటే దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ద వన్ దట్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ ట్రై ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీరు యూజ్ చేయకపోతే. సో ఐ లైక్ దిస్. Okay, so the second one I have and I tried, and I must say this is one of the hyped products. So idu nen try cheyalani anukunnanu definitely ga. So this is the Mamaearth Glow Serum Foundation with vitamin C and turmeric. So this is how the outer packaging and inner packaging looks. It comes with a pump in a glass, frosted glass, which is very very beautiful. Naku ee packaging chaala nachindi, and also I am in the shade 03 Nude Glow. I think indulo 7 shades vastayi, and I think I found my perfect shade, but I wish indulo inka shade range expand cheste baaguntadani anukunnanu. సో సీరమ్ ఫౌండేషన్ అనేపాటికి కొంచెం తెలియక కొద్దిగా ఎక్కువ అప్లై చేసేసుకున్నాను, బికాజ్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ టు బీ లైక్ వెరీ లైట్ ఆన్ ది స్కిన్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్, బట్ నేను అంత కవరేజ్ ఉండదేమో అని అనుకున్నాను. షియర్ కవరేజ్ ఆర్ షియర్ టు మీడియం కవరేజ్ ఉంటుందని అనుకున్నాను. బట్ దో ఇట్ ఈస్ foundation which is serum based, but it also gives you a good coverage, a medium coverage, but you can also build on the coverage with this foundation. And also it gives a nice illuminated, like fresh, juicy look. As you can see, I really liked, and I now know all the hype behind the Glow Serum Foundation from Mamaearth. ఇంత మంచి ఫౌండేషన్ అందరూ యూజ్ చేయాలి ఒకసారి అని అంటే, అందరికీ తగ్గట్టు ఫౌండేషన్ సెలెక్షన్ షేడ్స్ సూటబుల్గా ఉంటే అందరూ ఇది అప్లై చేయగలుగుతారు, పర్చేస్ చేయగలుగుతారు. సో ఐ డోంట్ నో, అంటే నాకు ఎక్కువ మంది కూడా లేరు అక్కడ చెప్పడానికి, మీరు వింటున్నారా అని చెప్పడానికి, బట్ ఐ విష్ the brand expands its range, because this is a very beautiful foundation and I really liked it, and I also recommend. Okay, so the next one I tried is this makeup fixer from Marscosmetics. So Marscosmetics is a cult favorite under affordable category, right? So setting spray, so this is called Mars
Seal the Deal makeup fixer, which gives you dewy finish. It's long lasting and it also budge proof. So this is a 60 ml product. First of all, I like the packaging. It చూసినప్పుడు I feel like హై ఎండ్ ప్రోడక్ట్కి ఎక్కడ కూడా తీసిపోదు. మాస్ కాస్మెటిక్స్లో ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ చూస్తే ఈ మాట డెఫినెట్గా అనాలి. యూనో హై ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్కి ప్యాకేజింగ్లో కానీ క్వాలిటీలో కానీ ఎక్కడ కూడా తీసిపోదు. సో ఇది నేను ఏం చేశానంటే ఫౌండేషన్ అప్లై చేసిన తర్వాత మేకప్ సెట్ చేసుకున్నాను. బికాజ్ దాని తర్వాత నాది ఇంకా వేరే స్టెప్స్ ఉన్నాయి, బట్ నేను కొద్దిగా తొందరపడేసి యూస్ చేసేసాను అనమాట. బికాజ్ ఐ వాంట్ దట్ గ్లో అండ్ దిస్ డెఫినెట్లీ గివ్స్. అండ్ అప్లై చేసిన తర్వాత నేను కొంచెం బ్యూటీ బ్లెండర్తో కొంచెం సెట్ చేశాను అనమాట నా ఫౌండేషన్. అండ్ ఐ మస్ట్ సే ఇది ఫౌండేషన్ని చాలా మంచిగా సెట్ చేస్తుంది. నౌ దట్ ఐ సీ, నేను పౌడర్ అయితే ఏం అప్లై చేయలేదు, లైక్ ఆల్ ఓవర్ ఫేస్ పౌడర్ అప్లై చేయలేదు. నౌ ఐ క్యాన్ సీ దట్ ఇట్ డిడ్ రియలీ set my foundation on place, you know, and I really like the setting spray, and I think andu gurinche everyone is liking it, and definitely the hype is. సో ఇప్పుడు నేను యూజ్ చేసిన ప్రోడక్ట్ ఒక కన్సీలర్, అండ్ ఐ థింక్ స్విస్ బ్యూటీ తర్వాత అంత పాపులర్ అయిన కన్సీలర్ ఇదే అనమాట. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్సైట్ కాస్మెటిక్స్ హెచ్డి కన్సీలర్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేడ్ MC30 or something. This is not my exact concealing shade. So ఈ షేడ్ యాక్చువల్లీ నేను MC or MD, I don't know what the shade is, నేను స్క్రీన్ మీద మెన్షన్ చేస్తాను. సో ఐ వాంటెడ్ MC20 or something like that. సో అది అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంది, బట్ ఐ స్టిల్ వాంటెడ్ టు ట్రై. అంటే ఐ లైక్ టు అప్లై అ కన్సీలర్ which does the job of correcting my dark circles and also conceals them at the same time, so that ఒక స్టెప్ తగ్గించవచ్చని. సో ఈవెన్ కొద్దిగా లైట్ అంటే డార్క్ కన్సీలర్ అయినా కానీ కలర్ కరెక్టింగ్కి పనికొస్తుందని చెప్పి తీసుకున్నాను. సో ఐ గాట్ దిస్ షేడ్, అండ్ ఐ మస్ట్ సే కవరేజ్ అన్నది, అంటే నేను స్విస్ బ్యూటీతో ఎందుకు కంపేర్ చేశానంటే ఇట్స్ వెరీ పాపులర్ ఫర్ ద కవరేజ్ ఇట్ గివ్స్ అండ్ ద ఫినిష్ ఇట్ గివ్స్, బికాస్ ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ సెట్టింగ్ కన్సీలర్. సో కాబట్టి ఇది అప్లై చేసిన తర్వాత నాకు ఆ ఎఫెక్ట్ అన్నది డెఫినెట్గా చూశాను అనమాట. దెన్ అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎందుకు ఇంతమంది దీనికి ఇంత ఫ్యాన్ ఉంది. ఈవెన్ ఇది టార్చ్ షేప్ టైప్తో కూడా కంపేర్ చేశారు అని అంటే ఏదో అయితే ఉండాలి అని అయితే డెఫినెట్గా ఉంది కదా. సో లైక్ కన్సీలర్స్ లైక్ దిస్. Concealer has to do the job of concealing whatever dark circles or the pigmentation or whatever you want to conceal. So నేను అండర్ ఐస్ మీద అప్లై చేశాను with the help of a concealer brush and మంచిగా blend చేశాను, and it gives a very very beautiful effect. So I use this concealer to hide my dark circles, and it did do the job of concealing and also correcting my dark circles, and I totally like it, and I also recommend this to you guys. Okay guys, so up next for my eyes, I tried eyeshadow from sugarcosmetics. This is my favorite drugstore brand, and I got their I Love Jelly eyeshadow, and this is in the shade 07 Plum Passion, and this is the cutest eyeshadow I have in my stash, and this is so cute. And this is the jar, ikkada Sugar Cosmetics and rasundi. So this is how the shade looks. The shade is so pigmented, the shade is so beautiful. This is my first time trying a jelly eyeshadow guys, but I am really happy with the purchase and the way it applies. I applied it all over my lid. నేను ఒక ఫ్లాట్ బ్రష్తో బ్లెండ్ చేశాను, స్ప్రెడ్ చేశాను ఆల్ ఓవర్ మై ఐలిడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వన్ అండ్ డన్ ఐ షాడో దట్ యూ కుడ్ ఈజీలీ యూజ్. దిస్ ఈజ్ బిగినర్ ఫ్రెండ్లీ, and you have many shades to choose from. Definitely I'll buy few more shades. And so ఇది నేను ఐలిడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత కొంచెం పైన బ్రష్తో ఐ మేడ్ షూర్ దాట్ ఇట్ ఈస్ బ్లెండెడ్ వెల్, అండ్ ఐ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ లైక్ దాట్. ఐలైనర్ అప్లై చేశాను, మస్కరా అప్లై చేశాను, అండ్ దట్స్ ఇట్. క్యాన్ యూ సీ హౌ బ్యూటిఫుల్లీ ఇట్ లుక్స్? ఇట్ గివ్స్ మీ ఆల్ దట్ plum sort of vibe. So this is the next product which I liked, and I'm so happy with the purchase. So the last product that I tried is the lipstick kit from Marscosmetics. Marscosmetics ఎన్నో కొత్త లాంచెస్ చేస్తుంది, so I definitely have to get my hands on this, and this retails just for I think 500 or something MRP, but I got this for a discounted price for sure. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుండొచ్చు, and I picked
Plums 03 అన్న కిట్. అండ్ ఇందులో న్యూడ్స్ ఉన్నాయి, రెడ్స్ ఉన్నాయి, 3 కిట్స్ ఉన్నాయి, న్యూడ్స్, రెడ్స్ అండ్ ప్లమ్స్. సో పీచెస్ కూడా ఉన్నట్టుంది, ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఇస్ ద కిట్ అండ్ ఇట్ లుక్స్ సో బ్యూటిఫుల్. పింక్ కలర్ ఐ షాడో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ప్లమ్మిష్ సార్ట్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటిక్ ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి సో ఐ వెంట్ విత్ ద షేడ్ 07 ట్రెండ్ అలర్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద షేడ్. ఇది అప్లై చేసేటప్పుడు ద లిప్స్టిక్ వాజ్ లైక్ ఎలా అంటే ఒక బటర్ లాగా అప్లై అవుతుంది అనమాట. బట్ ఇట్ సెట్స్ ఆల్ మ్యాట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రూఫ్ ఆర్ నాట్. లెట్స్ సీ. ఇట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లైక్ బేర్ మినిమమ్. బట్ ఆల్సో ఐ వుడ్ సే దట్ దీని కింద ఒక లిప్ బామ్ పెట్టాను కదా, ఆ లిప్ బామ్ వల్ల అంటే నాది అంటే మామాఎర్త్ లిప్ బామ్ యూస్ చేశాను, అది నేను వైప్ చేయలేదు. మేబీ అందుకని కూడా కావచ్చు. ఒకవేళ మంచి లిప్ బామ్ అప్లై చేసిన తర్వాత కొద్దిగా లైట్గా డాప్ చేసి ఇది అప్లై చేస్తే ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ స్టే పుట్ ఐ థింక్. అండ్ డెఫినెట్గా ఐ రియలీ లైక్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ దిస్ లిప్స్టిక్ గైస్. సో క్రేయాన్స్ ఆర్ ఆల్సో లిటిల్ డ్రాయింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. సో ఇవి అలా అయితే నాకైతే ప్రెజెంట్గా అయితే అని అనిపించలేదు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ట్రైడ్ ఆన్ కెమెరా ఫర్ you guys. So first time impression అయితే డెఫినెట్గా అలా అయితే డ్రాయింగ్ అయితే ఏమనిపించలేదు నాకు. సో యా, ఐ లైక్ ద లిప్స్టిక్స్ యాజ్ వెల్. Okay, so this is the final look and I'm so happy with all the products that I tried in this video, including the Khadi Essentials Red Onion Seed range. So apply చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది and definitely these products are worth buying, worth investing. Definitely you must also give it a try. And that's all for this video. I hope ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను and also help అయిందని అనుకుంటున్నాను, which is most important. And if you like, please give this video a big fat thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't already for more such videos. And I'll see you guys in my next video. Until then, stay happy, stay safe and bye.